Now, we have done subnetting for quite a long time. Today, we have the final touch in subnetting called variable length subnet mask. Variable length subnet mask. Variable length subnet mask. You see, the word very clearly explains the length of subnet mask is not same. The length of subnet mask varies, differs. Oh, okay. Then what is the problem with fixed length subnet mask? You see, that's the opposite of variable. No? Variable means changeable. Fixed means not changing. Variable length subnet mask, fixed length subnet mask. Fixed length subnet mask was once upon a time used, but they found the problem in it. That's why they have come to variable length subnet mask. We are going to understand that problem also, but more than that, our focus is on why VLSM. When I answer you why VLSM, you will understand the drawback of fixed length subnet mask. You will understand the drawback of fixed length subnet mask. If I explain you why variable length subnet mask, you will understand what is the reason we go for this one, not the other one. Next, how to do, you already know. Actually, how to do VLSM, you already know. I'm going to show you. The only reason why we are learning this topic is to know why I need to do this and what is VLSM. Even though you know how to do it, you really don't know that you are doing VLSM. What you are doing so far, submitting, is VLSM. Why do we call it as VLSM? Do we have different subnet masks? No. See, for example, you see, this is the best example for fixed length subnet mask. You see the length of the mask? 10, 10, 10. Fixed length subnet mask is not the topic of the day. We are trying to learn variable length subnet mask. But if you see here, the length of the mask is fixed, same. But I told you, you already know VLSM, variable length subnet mask. But when did we when have you realized, or when have you done the variable length subnet mask? I'll show you when you did it. You see, let's go to the real world scenario now. You have 1, 2, 3. These are all routers. And I have one switch here. And the routers need to be connected, so I connect. And when I connect like a zigzag line or a lightning symbol, this type of wire, no, when you draw like this zigzag line, instead of drawing like this straight line, if I draw a zigzag line, this means point to point line.
point-to-point circuit, point-to-point wire. In another word, it's a serial wire. Serial wires are always point-to-point. That's a type of wire. Like Ethernet wire, serial is another type of wire. That's one connection type. With Ethernet, you can connect a switch in the middle and you can connect more devices here. Let's connect some computers. I have 20 computers here. I have 10 computers here. I have 100 computers here. Please understand. If I take this one and give the point to point, in point to point, how many IP addresses I need? Only 2 IP addresses, point to point. For this point, 1 IP address. For this point, another IP address. So I need only 2 IP addresses. But you know how many lakhs of IP addresses are in between this? You understand? Lakhs of IP address. You cannot give to anyone else. If you have given this for connecting 2 routers, R1 and R2, if you have given this here, you cannot use anywhere else the remaining IP address. லட்சக்கணக்கான IP address கிடைக்கும். இது இங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆனா அவனுக்கு தேவையே கிடையாது, அவனுக்கு தேவை 2 தான். சரி, மீதி இருக்கிற IP address வேற யாருன்னா கொடுக்கலாமான்னு பார்த்தா அதுவும் முடியாது. ஏன்னா ஒரு நெட்வொர்க்கு ஒரு லிங்க் தான் கொடுக்கணும், ஒரு சர்க்கியூட் தான் கொடுக்கணும். மீதிக்கிற IP address தூக்கி போய் இங்க கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா ரவுட்டரே வந்து டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்றது தான். The routers are to connect to different network. You cannot take remaining IP address and give to other link. Each link need to be in a network. So you see, you are wasting lakhs of IP address. I cannot even give this one here. This guy needs only 100 IP address. Here, lakhs of IP address will come. So we don't do subnetting just only once. மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரே முறை சப்நெட்டிங் பண்ணிட்டேன், இதை தூக்கி இவனு கொடுத்துடலாம், இதை தூக்கி இங்க எத்தனை கம்ப்யூட்டர் இவனு கொடுத்துடலாம், இதை தூக்கி இவனு கொடுத்துடலாம். If you do like that, then it is fixed length subnet mask. What is the problem? You are wasting lot of IP address. Now, with the knowledge of what you learned so far, you need to do subnetting separately for each circuit. For example, here I need 2 IP address. Do subnetting. What? 2 IP address needed. And then do another subnetting, 10 IP address needed. Do another subnetting, 20 IP address needed. Another subnetting, 100 IP address needed. When you do like that, you will get different mask, different subnet mask, different length subnet mask. That is what variable length subnet mask. So you already know it. You are going to do many subnetting for one topology now. You already know subnetting, but you did not have this real world picture. In real world, we will not count, okay, 1 department, 2 department, 3 department. 3 department, do subnetting. No, that's not the way. In each department, how many IP address? 100, 20, 10. Okay. According to this, you need to do individually, separately subnetting. That is what going to give you variable length
subnet mask. Why do we do variable length subnetting? In order to save IP address, in order to avoid wastage of IP address. Okay. First, do subnetting based on the small requirement. How many IP addresses needed here? Only 2 IP addresses. Do subnetting first for that. Let me do it. Let's say in this company, you are allowed to use only 192, 192.168.1.0. The default subnet mask is 255.255.255.0. Now, your company says you should use only this 192.168.1.0. Is it prime? Is it private network or public network? 192.168. Private. Let me tell you one more time, and then I'll come back to this one. All that starts with 10.0.0.0 till 10.255.255.255 is private. And then 172.16.0.0 till 172.31.255.255 is also private. Next 192.168.0.0 till 192.168.255.25. All these are private. All the remaining are public. If you find any address starting with this range like 172.16.19, what is 172.16.19? Sorry, 172.19.0.0. 172.19.0.0, is it private or public? Correct. 172.16 to 31. 172.16 to 172.31 is private only. இத கூட தெரியாம சில மக்கள் CCIA சர்டிஃபை ஆயிடுறாங்க. CCI லெவலுக்கே முடிச்சிடுறாங்க எக்ஸாமே. ஆனா இன்டர்வியூ வரும்போது அவன் திட்டுவான் பாருங்க, இது கூட தெரியாம எப்படா இந்த சர்டிபிகேஷன் வாங்கணும்னு. அப்பதான் ஃபீல் பண்ணுவோம், அடா குறுக்கு வழியில முன்னேறணும்னு நினைச்சா இப்படிதான் அவமானப்படணும் நம்ம அப்படின்னு. அது மாதிரி நிறைய கதை நடந்தது. Immediately he will be rejected. Even though he has got big certificate, CCNP CCNA முடிச்சு, CCNP முடிச்சு, CCIA முடிச்சிட்டாரு. ஆனா இந்த மேட்டர் கூட தெரியாது. One thing I want to tell you, it is not to disappoint but to give awareness. The certification, the certificate வாங்குறது இதெல்லாம் இந்தியா மாதிரி பிச்சைக்கார கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் போடணும். அங்கதான் பெருமையா பேசிப்பாங்க சர்டிபிகேட்லாம். சர்டிபிகேட்டுங்கிறதே ஒரு டிராமான்றது நம்ம ஆளுங்களுக்கு புரியாது. சர்டிபிகேட்டுங்கிறது ஒரு வியாபாரங்கிறது நம்ம ஆளுங்களுக்கு புரியாது. நான் சொல்றது ஒருத்தருக்கும் புரியாது இந்தியாவில். until he goes abroad. அவன் வெளிநாட்டுக்கு போகணும். அது எங்க போகணும்னா ஏசியா விட்டு போகணும், மிடில் ஈஸ்ட் விட்டு போகணும், யூரோப்பியன் சைடுக்கு போகணும். அப்பதான் அவனுக்கு தெரிய வரும், அடாடா சர்டிபிகேஷன்லாம் எனக்கு மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. சர்டிபிகேட் எல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது, அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுலாம் வேற. என்ன இவன் யாரு, இவன் எங்கேருந்து வரான், பேக்ரவுண்ட் என்ன, இவன் உண்மையா இருப்பானா இந்த கம்பெனிக்கு, இந்த கம்பெனில லைஃப் லாங் இருப்பானா, அது ஒன்று பார்ப்பாங்க. அடுத்து இவங்க என்ன தெரியும், இவனால நமக்கு கம்பெனிக்கு பிரயோஜனமா, கேரக்டர் எப்படி,
இதெல்லாம் பார்த்து தான் வேலைக்கு எடுப்பாங்க. வளர்ந்த கண்ட்ரினா யூஎஸ்ல வளர்ந்த கண்ட்ரி இல்லை. யூஎஸ் கண்ட்ரி வந்து பிச்சைக்காரர்களுக்கு தலைவர் தலைமை கண்ட்ரி. யூஎஸ் பிச்சைக்காரர்களின் தலைமையிடம். அதான் யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா. அங்கிருந்து தான் இந்த பிச்சைக்கார கல்ச்சர்லாம் வருது. எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா நீ பெரிய ஆளு கிடையவே கிடையாது. எக்ஸாம் கிளியர் பண்றவங்களும் பெரிய ஆள் கிடையாது. விஷயம் தெரிஞ்சவன் தான் பெரிய ஆள். பட் ரொம்ப எக்ஸாமை பத்தி பேசி அதுக்கு எல்லாம் பயங்கரமா செலவு பண்ண வச்சு சின்ன வயசுலயே பசங்களை புழிஞ்சி எடுத்து அவங்கள கடன்காரனாக்கி லோன் எல்லாம் எடுக்க வச்சு டிகிரி சர்டிபிகேட் லட்சக்கணக்கா லோன் எடுப்பாங்க. ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத டிகிரி அது. இந்த பிச்சைக்கார கண்ட்ரில மட்டும்தான் இதெல்லாம் பாசிபிள். வெளிநாட்டுல எல்லாம் ஐ ஹவ் சீன் மெனி கண்ட்ரிஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி தி யூரோப்பியன்ஸ். தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், why should I study this? பெரிய சர்டிபிகேட் அப்படிலாம் கிடையாது. எனக்கு எதுக்கு இது தேவை? ஃபைன், what am I going to learn after spending this much money? How it is going to benefit my future? அவன் வேலை கொடுப்பான், இவன் வேலை கொடுப்பான். எனக்கு என் அறிவு வளர்ச்சிக்கு இது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பயன்படும் அது சொல்லு. அதுல தெளிவு இருந்தா போவாங்க. நம்பாளுங்க அப்படி கிடையாது. இத படிச்சா என்ன ஆகணும்னு தெரியாது, அந்த சிலபஸ்ல என்ன இருக்கணும்னு தெரியாது. நாங்க பி தான் படிப்போம், நாங்க அதுதான் படிப்போம். அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருப்பான். என்ன சிலபஸ்ல கண்டென்ட்ல என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாது, சிலபஸே தெரியாது. அப்படியே சிலபஸ் தெரிஞ்சாலும் அதுல உள்ள இருக்குது என்னன்னே தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தா அவனுக்கு அது டிகிரி போகும் தெரியாது. அதை யாரும் விலக்கியும் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நான் பி தாங்க படிப்பேன், நாங்க பிடெக் தாங்க படிப்போம். என்னமோ பண்றதுனாலதான் போய் மாட்டிக்கிறாங்க, அவமானப்படுறாங்க. Fine. So, should not miss this small thing. This may look like a silly thing. CCNA syllabus, private network. Who cares, man? No. The base, foundation, கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா பில்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கட்டலாம். இந்த ஃபவுண்டேஷனை மட்டும் சரியா போட்டுரும். நீங்க மேல செகண்ட் ஃப்ளோர்ல ரூஃபை கூட உடைச்சிட்டு ரூஃப் போடலாம். ஆனா ஃபவுண்டேஷனை உடைக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபவுண்டேஷன் வச்சா மொத்த பில்டிங்கும் உடைக்க வேண்டியது. ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது முக்கியமான ஃபவுண்டேஷன். Should not forget the range. You see the second class B range, 170 to 16 till 170 to 31. So 170 to 32 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே அது பப்ளிக். It is public. 170 to 32 is public. It will go to public. Next, this is class C. I agree. In class C, you have 192, 168, 1. That is also private 2, also private 3, also private till 255. Or even though these are all separate network, each separate network is private only. 192, 168 அப்படின்னாலே அது பிரைவேட் தான் மொத்தமும். ஆனா 172.16 சொன்னா அது மட்டும் தான் பிரைவேட் கிடையாது. It will go up to 31. 255 வரைக்கும் கிடையாது. இங்க பாருங்க, இங்க 0ல இருந்து 255 வரைக்கும் போகும். Here it goes from 0 to 25. Whereas here it starts from 16 and it stops in 31. It stops right in 31. All right, don't forget this. Let's go back to our submitting part. It's not a difficult part. I tell you, you already know it. First, you take this one. Let's finish this small. And then next biggest is which one? Next biggest, this. Finish this. And then finish this. And then finish this. So you need to do 4 subnetting. That's all. That is what VLSI. You already know it. Let me do. First, I'm taking 192.168.0. Sorry, what is
1.0. 1.0 and two IP address only needed. You know how to do it. 192.168 1 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bit. In this 8 bit, for getting two IP addresses, you need only these 2 bits. So what you can do is you can increment by 4. You need only these 2 bits. How? 2 plus 1 is 3. If you take only this one, you just got only one, but you need 2 IP addresses. Huh? Okay, now this is for the host. You see, you already know now. 192.168.1.0 slash how many bits you have taken for host? Only 2 bits out of 32 bits. So how many bits are now for network? Please answer. How many bits are now for network? 32 ல 2 போச்சுன்னா என்னங்க 30 தானே மொத்தம் 32 அதுல 2 bit தான் host வச்சுக்கிட்டீங்க. Out of 32 bit you just taken only 2 bits for host and given every other bit to all other bit to subnetting. So earlier there was 24 bit, now you have given another 6 bit. So you get what? 30 bit. How you will write in the mask? In this manner, 255, 255, 255. The whole thing is 255 minus 3. What you will get? 52. Hope you understand this. You see, we are writing the network bits, total face value, only the network bits. In the last octet, 6 bits only network bits, because 2 bits we have taken for host. So in the 6 bit, the face value, the total face value will be 252. Did you understand how you got 252? Instead of adding 128, 64, 32, that is also another way. I just subtracted this 3 from 255. Prem, did you understand this? Okay. You understood this 30? All right. And what will be the next subnet? 192.168.1. Increment of what? 4/. Now you see, don't write too many things. The first IP will be 192.168.1.1. Do you agree? 1.1. What will be the broadcast? 192.168.1. Please tell me the broadcast. Tell me the broadcast. Subnetting முடிய போகுதுன்னு நினைச்சேன் நீ. Subnetting நீ முடிய போகுதுன்னு நினைச்சேன் நான். ஆனா முடியற மாதிரி தெரியல போகுது. 255 எது சொல்றீங்க? 256 சொல்லுங்க. 300 சொல்லுங்க. என்ன ரெண்டு பேருமே இப்படி இருந்தா எப்படி? நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க. எதுக்காக நான் நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் எழுதுனேன் இங்க? எனக்கு தேவை இங்க ஒண்ணுதான், ஒரே சப்நெட் தான், 2 IP address தேவை. இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் ரெண்டாவது சப்நெட்டையும் வேற எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க. இங்க எதுக்கு நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் 1.4ன்னு? So that you won't make mistake in saying this. என்ன பிரேம்? இங்க 3 தானே வரும், இங்க அடுத்த நெட்வொர்க் 4 இருந்தா அப்ப எப்படி 255 எல்லாம் வந்துச்சு? You see, we just need 2 IP address and we got exactly 2 IP address. The first IP address is .1 and the last IP address is .2. Broadcast is 3. See, you don't waste IP address. Now, what do?
You give this one for this link. I'll call this link as A. So this is given to A. Right. Now, we don't need this one now. We don't need this one. We don't have any other link with just 2 IP address. So let us move on to the next small number. It is 10 here. 10. 10 IP needed. 192.168.1.0. 10 IP needed. How we used to do? 192.168.1.1234567 10 IP address. See, 4 plus 2 plus 1. How much you get? 7. Not enough. 8 plus 4 plus 2 plus 1, 15. Okay, you need this much, isn't it? 15 IP. Now from here, you need to give for networking. When you do like that, 192.168.1.0 is the first subnet. And what is the mask now? Anyone can tell. What is the mask? Slash. Earlier it was 24. Now 25, 26, 27, 28. 28. And if you're writing this in the classical notation, we write 255, 255, 255, 240. Correct? You can add 128, 64, 32, 16, you will get 240. Or 255 minus 15 also will give you 240. This is VLSM, this is classical notation. This is variable length subnet mask notation. Fine. Now, what will be the next network? 192.168.1. Tell me what is the next network? 1 dot exactly 16/20. Next 192.168.1. Next 32/10. Venkat, do you follow? Okay. Now, what will be the first IP address for the first one? 192.168.1.1. The broadcast will be 192.168.1.15. And then the last will be 192.168.1.14. So how many IP addresses you need? 10 IP addresses you need. But how many you have got? 4 extra. Nothing wrong. 4 extra anytime, someone will buy a new computer and add it to the department. So you don't need to do again subnetting. Small extra is okay. But thousands of extra IP addresses is not acceptable. You understand? VLSM is to save IP address, not to waste thousands of IP address. Wasting thousands of IP address will be giving problem. We will not get enough IP address when it is needed. So we cannot give. Okay, one more thing. We cannot give this one. We cannot give this one. Why? Because in this, you remember, number 1 we already used here. For the point to point, for A, for the A link, we have already used 1 and 2, and also 3. You understand? Hello, please respond. We have already used up to 3. And if I give this to the 10 computer, then problem. Yeah, then problem. So we will give from here. So this entire subnet 1.17, 1.31,
1.30. So this 14 IP address from 17 to 30, we are going to give to B. You understand? Which is B? This 10 IP address. This is B. You got it? You are not wasting any IP address now. You see the subnet mask is not same. Here 28. Let me write here. 192.168.1.16/28. Here 192.168.1.0/30. Is the length same? No, it's varying. That's why it is called as variable length subnet mask. Likewise, you need to do for 20 and for 100. Or I'll do one thing. I'll do this. I'll give you another homework. Okay? So for 20, 192.168.1.123456788. 20. I need this many bits. Do you agree? So what will be the new subnet mask? 255.255.255.224. Correct? 224. Add this. So 192.168.1.0/27. 192.168.1.0 64/27. 192.168.1.90. Yeah, 128/27. Now, listen, we have already consumed up to 37, isn't it? 1.37. So we cannot use this at all, correct? Already used. Already. So we have to give this to the C segment, C circuit. C, where are you? This is C. So we are going to say 192.168.1.64/27. Yeah? Okay. So this is the network for this portion of the topology. This is the network for this portion of the topology. Now 100 PC. 192.168 1 dot, and 100 means I need all these bits. Do you agree? So the new mask will be 255, 255, 255, 128. And now, if you are writing in CID notation, you should write like /25, isn't it? Okay. Now, 192.168 1.0, 192.168 1.128, 192.168. This is class C. Class C you cannot increment to 2 here. You understand? That's all. So now it is not possible. Why? I told you if the borrowed bits are 1, we should not use. If all the borrowed bits are 1. So can we do subnetting for 100? No, it's not possible. So I'll change this as less than 60 it should be. All right, I'll change this as 60. Only when you make it as 60 it is possible. If you make more than 60 it won't be possible. So if it is 60, 192, 168, 1 dot
For 60, I need only 2 bits. Do you agree? Is it true? 2 bits or 1 bit? No, 2 bits, correct. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listen, if I add up to here, I'll get 63, isn't it? Venkat? I'll get 63. ஏன்னா அடுத்த நம்பர் வந்து 64. So 60 IP address needed. So you need this many bits. You agree with me, right? Now let us do submitting. 192.168.1.64. Sorry, 0. And then 1.64. And then 1.128 we can use because this time we have borrowed 2 bits. You can go up to 192, isn't it? 2 bit if you borrow 128 plus 64 is 192, correct? 192, which we should not use. Yeah? Okay. Now, how much we have already consumed? We have consumed up to 120. See, next network is 127. We have already consumed. Do you agree? For segment C, we have already consumed up to 127. So we have to pick, we have already consumed up to 127, this one. So we have to start from here. This we can use. 192, 168, 1.128 to 192.168.1.129. And the broadcast is 191. Last IP is 190. You subtract and see 190 minus this 128. You'll get more than 60. Exactly 60. 62 IPMs. How many you need? You need 60. 2 IPMs extra is okay. All right. So the subnet mask for that section D is, so the network for section D is 192.168.1.128/26. Here it is 27, here it is 26, here it is 30, here it is 28. You understood? 26. How 26? You just saw. 24 plus 2. 255.255.255. This is 24. And then 192. This is rested. 26. All right, shall I give you homework? Venkat, let me give you a homework. Now I'm going to give you 2 point, 2 point. I want to see you how you do. 2 point, 2 point challenge. One point, 2 point. Another point. So you know that we need only 2 IP errors here and 2 IP errors here. Okay, 1, 2, 3. Next is here we need 80 IP. 80 computers are there, so 80 IP we need for this blue segment. And for the yellow segment, we need, let's say, 25. 25 computers are there, 25 pairs are there. And for this sky blue, we need only 3 IP. No.
That will confuse you a lot. In the real world, we won't have that small. 15. 15 IP address. And the network that you should follow is 172.30.0.0. Is this private or public? Exactly. Up to 31 is private. All right, this is your homework. Take time, do it very clearly, revise all that you have learned till today, and then you do this homework.